Sa mo ron diya. Dagyo na lang mo. Oh, sige ra. I-mute lang after when I am recording. When I am start reading and giving inputs, please na lang ko mute for you not to disturb me. Okay? So my question is, who submitted your proposal? Who submit your proposal? See? What email did you use? Okay. So that's what. Okay, nakita na ko. So next. Okay, I'll be sharing my screen to you. So is my voice loud and clear? Not really, man. What is the problem? Noisy dia? Too noisy? Oh. Mo because it's very too close in the highway. Unang pinaka langas. Sige ra. Ganun. Mayo at least no kaya naka-beneficio ba sa inyong lungsod. Okay, so please always wear your face mask, guys. Okay, the number of positive cases is still rising. Okay, so let me start. Are you now seeing my screen? Okay. So before we start, let me check to you how is your percentage on similarity report. Okay, Team L. Team L, right? Yes, you have 35% similarity. So did you know already the report where you makita nyo asa nakita na copy paste ninyo, no? Asa da na-echo minyo ang kuhan. So yung kulubaton, then stop, then pagtapot rama mo diya, pagtapad mo lang mo. Pero pag mask mo kay you are close to each other. Okay? So as you can, if you already see the percentage of your similarity report, as I see it, you have 35%. So murag ubay-ubay gid mo gamay na nakopya sa internet. Makita man gud ninyo daw where you copy the text that you use in your proposal. So I always test it out that every chapter 1 in your proposal, it should be crafted by you guys. Kamo lang gid ana, because the problems that you try to solve is came from in local, like sa inyo the fisherman in Malaga, for example. So meaning the problems they have is not the same from the problems you get it from the internet. So it should be unique. So 35 is much more na daga na yun nakuha. So it should be unique. It should be crafted by you guys. So I only allow 0 to 10% similarity. It is because there are some phrases that you need to copy if yun malikayan. So I allow 0 to 10% similarity for chapter 1. Ako nang gi-allow, ha. So next time you submit it to me, it should be less than 10% or above 10%. I will be returning it to you and I will never check it. So it should be less than 10%. Is it clear to everybody? Okay, thanks. Okay, so before reading it, let me continue with your title. Is Malaga Fisherman Saving Club System. So we already talked about it. We talk it in through phone. So let me I will let you share to me what is really your proposal is all about. What
Okay. How about why I forgot why Malaga only? Can be is this can be all the fishermen uh in Bindoy, right? Anong Malaga raman? Daghang fisherman sa Malaga. Oh, pero na pala yung mga fisherman's club in Bindoy. So when you talk about coastal area, it's from Malaga to Tinaugan? Tinaugan ba yung pinakalas na Barangay Spikas? So Tinaugan to Barangay Malaga, is that all the fishermen? So kana ila ha. Kaya ako I don't know. I forgot. Kay I only remember is naa sila contribution marag bo every in each fisherman momentum na yung i-explain ako kasi marag contribution. Hello. Hello. Henning. What I am asking is, di ba naslay contribution every day or every week? Kasi na sila? Every week. So, only Malaga lang inyo ang i-concentrate or every fisherman? So, Naslay Club ang malang Nanay Club ang malang fisherman sa Barangay Malaga. Association. Ang Barangay Malaga or pero kanang ilahang fisherman saving kanang fisherman's club appeal na ang coastal areas tanang mga fisherman na mag-amot-amot every week or kanang sa Malaga ra gyud? Dili, I know na sa Malaga pero akong let me know na kanang so meaning for example na ay Malaga Association sa fisherman apoy pangalay-kayan na apoy kabkaban kabugan day kabugan napoy dumulog napoy barangay o poblasyon. So napoy dumulog og Tinaugan. So naay mga pito kabuk associations. Every barangay na associations. Na kanang weekly contribution na nila is only intended for each barangay or they have to naaslay katibuokan which is the coastal area wala na or i-hold na siya as every barangay sa Tinaugan. Okay. So, sa Malaga,
Rajud inyong gi-concern. Nganong dili unsa may naa sa Malaga? Oo guys, sa Malaga raman nakasurvey itong panahon na. Mura na. How many let us na lang siguro to be fair to every koan. Let us know how many members do we have in Malaga, and we will also try to figure it out how many members do have in Palangay Kayan, Pinalay, then Kabugan, Pangalaykayan, Kabugan, Tinaugan, Dumulog. Asa itong pinakadaghang members, siguro dito lang siguro na ito dagamaan. Parang mas makuha na to ang purpose to help the bigger problem. So every purok 30 members. Pila man ka purok ang Malaga di ay? Pila man ka purok ang Malaga? Ako pangutaan naman good. So, ang Malaga Association og Pangalaykayan man ang tapat sa Malaga, di ba? So, kanang Pangalaykayan og Malaga, wala na sila labot sa ilang mga savings. Independent sila. So, lahi po ang Malaga ra gyud. So, ang lahi ang members sa Malaga, lahi po ang members sa Pangalaykayan. So, lahi ra pod og rules ang Malaga og Pangalaykayan. Lahi ra pod sila contributions. Lahi gid sila. Pero structure na so sa structure sa ilahang association na gid tanan, president, vice president, treasurer na tanan na. Okay. As now is an initial data that I get from you. So 42 members. So let me know is how capable is the association can have a computers and other equipments for this proposal. Pero capable ba sila? Palit kay if this is as association, the meaning it is not a separate, it is an non-NGO, right? Non-government organization. Meaning they cannot use the property of the government. Like di sila pwede mahulam og computer sa barangay kay non-NGO man sila, di ba? Ilara man association. So meaning if they have the association as an association, they can really buy the equipments like computers, printers for this proposal. Ha? Nara ko. Muna ko pangutana. Kung mugama mata, we have to be visible and realistic.
kung sila after itong proposal atos lang gamaan og project, pag agunana na atong system, since the requirements is probably computer or laptop, printer, can the association provide that equipment in order for this proposal? Anong every barangay man? Wala naman taga. Atos car wheeling, anong every barangay na constitute ng Gortag Malaga? Ato ko na i-calculate. Okay, sige, ato ko na i-try and i-calculate, ha? Sige, atong i-try out ko. Ato ni siya. Kisa man nakasulit. Is Mingito, are you a member for this organization, or your any member of your relatives is a member also with this organization in Malaga? So imong papa, so at least you have now the information. For example, no, you mentioned to me that there is 42 members, no? You have 42 members in this association. Now, how they will, what is the processes of their savings? So every week they will meet and have a contribution. So wala siya so maingon ko ako member na, maingon ako na ako mo ni ako ang maximum 200, so mo naka-apply siya og 200, so every week 200 na jud ka. Mo na siya pasabot nimo. Pag maingon ko na mo ra ni ko maabot 50, so every week mo 50 ko. Mo na dili ka pwede maingon na 50 ko ron, yung 200 ko niya, yung 50 na po ko niya, dili pwede na. Okay. So sa isda, si isda, libog na po si isda. Kaya ano si isda? Yes. Sige, continue. Or sige, martaga-tanom. So karon 50. Na so sa kasi manap 50 naman dito ko mahatag. Okay. Na maabot ang kung saan ako na makuha ng kwarta, when I can get that money na akong gi-save. Hello, nawala mo dia. Okay. Yes. Dadog ra ko, sige, padayon. Ha? December? Every December? Harvest at tawagan na. Okay. So, harvesting is getting your savings. So, tanan imong na-save, imong kwaon.
regardless sa imong karong si manaw na 50 sunod 200 imo man accumulate man na into di ba pila na to tanan. For example, can you see can you look at into my screen for me to really materialize this thing, how it is very important to create this system para makasabot po tama for me to really identify what is really the problem. So for example, this is my account, for example this is my name. So di ba we have in a month we have, for example, January. Di ba? Natay January na ato na let us first week, di ba? Second week, third week, fourth week, for example, ana. Di ba? Usually fourth week raman yun na siya. Ato lang itomo lang ni. For me to realize unsa di may tabuan ning ato ang kwarta. Fourth week. So then it will be February na pod. Diba? February. So every December man ka ang imuhang ang atong we call it harvest, no? Every December. So maklaro ra sa inyong screen or kana atong padakan. Okay, for example, ingon man kana the first week since bago ko member natag 200 kinagan kani kong kwarta. Yeah? Di ang neon ko ni 50 ko kay karong week wala kay koy kuha. Yung pagkabot ani ni 100 na pugo kay medyo na ikuha. Ano ni 200 na pugo. Na di do kasi man nga 50 lang ko. Yung nakabawi ko 100 ana. So murag inanang ako ang savings na lang. Assuming na to na ni December na. Di ba? Mumare pasabot di ang ato ana siyang gikuan og so probably akong savings from then is 850 pesos. Now, pagabot December, akong kuhaon ng 850. Sige. I-times na to og times 2%. Okay. Then, plus, ani. Okay? So, 867, ra ko ang makuha. So, mura siya og kuan. Mura siya og dividend. Andiyan sa kuha, no dividend. So, mura din siya cooperative din eh. Ano gaingon cooperative? Association na inyong gaingon. Libog ra ko ninyo. Livelihood, cooperative. Yung lingon mong cooperative, naman tan istoryahan na. Okay. Dayon, so nakasabot na ko. So, ang association nakakwarta gid siya pod. Kay naman siya, 'di ba, naman siya ay tawagan ni. Naman siya ay tawagan ni. Naman makwarta gud ng association jud ana. Kay naman siya ay mga interest. So, po. Nakana siya, kanang yung 850, pwede ra po na nimo imo po ng 8, imo ra po ng dili mo na pa, imo ra po ng savings ra po. The more ka mo save, so dili siya ingon na mudaghan. So tanong mo din siya. So di gid siya ingon na panakuway og tama is livelihood lang yun, to support lang yun. Lingaw-lingaw lang gid siya di ay. Dako na gunahan na gid sila naray makuha. Yung makaloan
Na pila na po yung maximum ni mong loan? Nagdepende pa din mong loan sa imong contribution or unsa? So 10k yung 5%. 10,000 5%. 5%. Yeah? Ah, 500 today. Ah, okay. Pero livelihood man siya, so di ra yun siya kuan. Pero maximum pa naman ng 10,000 po na siguro na loan. Now, what if na mas dako pa yung nahulaman? Gi-compute na nila no, gi-compute na nila ng 200 abot ng 10,000 ang inyong kuan. So kasi may manage ani ginay giswelduan ani for to manage everything mo loan ana secretary or the giswelduan sila wala. Ha? Madalas pa snacks na kasi may compute ani ko no. Komisyon dra namura na iya ila na problema ba gud ning inanay gud or kuandra inyo ra diyang gigamaan. Is it a problem to be solved or it is initiative for you to help them with this recording? Ano naman problem to solve? What is the problem that you are really to solve this in this situation? Na taga Saturday kasi magsulat ana. Napoy passbook sila kanang passbook pod napoy gisulat ra pod. Na passbook pod gi-record sa passbook anang sa member na po mo record pod ang tig coordinator ang passbook ra. Na may tabo kung mawala ng passbook
For example, kawaton tong passbook sa atong sa record sa treasurer. Okay. So, is it okay na 42 ka buok? 42. Ako nangutana lang ko ba, how the association grow? Meaning, association man gid siya, no? So, meaning, wala din siya ingon na proper management, anang kisay mo handle, or unsaon paglambo ba sa association? Because, as I already learned, every year is another year. No. So, walay matigom sa association. Ihatag ra man tanan po sa member. Na kaysa may mapalit sa computer. Para sa social fund. So every week sila makatag og social fund? Every week? Okay, atong i-search how many weeks in a 1 year, no? How many weeks in 1 year? So natay 52 weeks. So i-times na to siya og 10. Okay. So natay 520. I-times na to og pila ka buok siya, kay namatay 42 ka buok ko members. So kani siya 5 times na to 42. So naay 21,000 silang ma-save. Naay na 21,000 ang mutual fund. So sa kato, kaning mutual fund nila niya uli sa tagi sa kuwan. So malibog ko atong competition ganiha 200. So dili ni siya 200 ug mohatag ko 200 190 ra ni. 210 ang iyang ihatag. Ang 10 may sa mutual fund. Social fund. So obligated jud mo every na 10. So mohatag ka si Queen dahil sintag ko mo mahatag. Okay. Naman. Okay. Very good. So at least naka-idea na ako. So 21,000 pwede makakupahit na ng computer na putyo-putyo. Okay naman na. 42 no? 42. Pero ako no, mas maayag siguro no. Okay. Ato ang i-try na to. Tawagan ni. Ato na i-try. Pero okay lang na to. Mato ta sa DA ba? DA? Sa DA ta, pwede sa ato sa DA. DA ba na siya na under? Pwede si DA na lang mo hold ani. Okay, DA is a NGO, no? So meaning it is a government. So si DA na lang kuno mo ato ang duulon ani, parang si DA mo parang makatabang sa mga association. Parang dako. So si DA mo magamag-system system. Dayon pwede ra ang mga since na may mga cellphone ang kuan or any or
Parang dako-dako sig dako-dako mo scope ba? Dako-dako mo scope. Dako-dako po mo yung matabangan kay unsa ni inyong unsa nabuhat sa Malaga, wala pa nabuhat sa tanan gikan sa abot tinaugan. Oh, mo jud, di ba? So, more kay comparing sa Malaga, okay raman siya kay at least kung sa problema, prototype ninyo ang Malaga, pero ang atong target sa DE gid siya. Na kayo kung sa inaa sa Malaga, mamusunod ron po ng mga Laykayan, Kabugan, mora man tanan. Magamara siya, for example, sa inyong system, na mga users, for example, users sa president, so mga president, so pag login na dito, sila na mabugutang sa inyong settings. Kung taga Malaga ka, muna yung settings, na. So, at least centralize ang DE. At least sa DE po, makabulo po sa, ang work sa, mga kwarta sa mga association, pila ka book members, uwi pa, monitor ka, di ba, mga project sa DE, so usap nila, pag monitor ang association is working. Dayon okay, so pwede na lang try ko na to na since nanaw mo des Pindoy, nanaw mo des municipal, happy to pulas 12 Manggawas, you try to go to the DE office and try to really do try to push it out na kanay nyo magama mo system na inani because you're planning to work in Malaga, but in yung atong ako i-suggest is pwede ba na ang DE na lang mo provide, for example, sir, ma'am, kung pwede ba na if ever ma-implement ang post namin ni si ma'am, pwede kamo mo palit, o for example, computers for the server, then as an internet ato man online, pwede ba na kanang kamo mo shoulder ani because para to cater the needs of the association in every barangay in Bindoy. At least sila rin mo cater sa kuan, then at least dili ma-burden ang kwarta sa kuan sa organization. Pero okay man og dili man gani sila, then we will pursue to Malaga. Then naraman type musugot pud ang Malaga Association to really, if ever in the time na ma-postpone ma-okay na tanan, mupayad sila computer. So mo na, I know, hindi na mas napayad og notebook, payad og ballpen. Oh, kanina siya is kuan lang siya. Kausara ka mahal yung maintenance malaman, payat mo lang papel, bond paper, ink. So ano na lang kay ako man good nagduha-duha ko, it is because the number of members in the association also ginagmay ra magpugod ni ilaha pugod. So probably ba pwede ra siya malas antusan pero makasolbad kita problema in their problem, pero masing in the unang tuig nilang mo use sa system, murag mahago-hago makuanan ta sila, murag mapiktaran sila. Imagine na mapiktaran sila pila ko na computers from 15,000 pre-printer, so kani usa ka 21,840 usa din nila na ipalito nila tanan, wala mabalik sa mga association, wala mahatag sa kisa itong mga nagtrabaho. Gani po. Sige, so pwede naman makadto ni DA na lang. Try sa kunong attempt si DA. Si DA Department of sana? DA din sa DA. DA Department of Agriculture. So try ko nung ato mo ron dia mintras napataron. Then try to work try to propose inana. Kung ay, asa man ng DA din ninyo diha? Asa ito na IGM? Okay, kalang cute. Binaw na din yun. Sige lang, og na may time, try to ask
Then unsa? Sige na lang, pwede rin sa Malaga, ato na ni siyang sige, ato na ni kuan. Ato pa rin kamutan lang gid ato makapait sila computer, no? Then my question is unsa din siya association sa man ni siya. Di naman sa savings, it is a savings plus association siya. Pwede nato ni siya og pwede ito savings record management system for Malaga sa may ngalan sa inyong kuan for Malaga Fisherman Organization Association. Malaga Fisherman Association. So savings record management system. Savings record management system for Malaga for record management system. Savings record for Malaga Fisherman Association. So, usay nga lang sa association gyud. What is the name of the association? Ha? So record management. The record management system. So record management system for Malaga United Fisherman Fisher Deong Fox Ana di mo spelling FOLKS Fisher Fox Saving Association. So Malaga United Fisher Fox Saving Association. O sa pagbasa ni MOFA MUFFA ni Fisher Fox o sa rin ka word MOFA. So record management system for Malaga United Fisher Fox Saving Association. So kanina lang siguro record management lang ninyo ni. Record management lang. That is your title. Record management system for Malaga. Okay. Then if you really go to you know already the problems that they encountered, no? I want you to implement stress it out here. Dere. Stress it out nyo dere. So I want you to watch the video for the previous meetings for the other group that I made, because I discussed them how they will improve their project context. Okay, in introduction guys, project context is very important because that is the heart and soul of your proposal.
the better your project context, the better you can derive your project purpose and description and objectives. Na dito. Okay? Then ayun na butang introduction, kaya ang introduction isa na sa project context. So pwede rin direkta kaning project context din na sa taas. Okay, then I told them how to use tong funnel method approach. Katong funnel kana bang embudo. Ang embudo na siya ay dako kaya sa dako patabang sa gamay. So naa na siya from general overview or general approach to much more specific. So there is a certain group that I discussed how to improve their programming project proposal dili project context proposal ang inyo dayong i-browse na sa YouTube katong sa kisa tong grupo ha. Okay, because we don't have any time yet, 11:59 naman. So nakuan man tato. So I convinced na this is now your title. So continue working on it, improve your proposal. Just watch the previous tutorial meetings, ha? Okay? Okay, so any questions, concerns, clarifications? Okay. Okay, please na lang watch the other videos for the improvement of your project, of your proposal. So if there is no questions now, please be safe always, keep safe always. When you got home, please go direkta nag uli. You don't want to roam around because the spread of the virus is very rampant nowadays in Negros Oriental. So palihog lang ko, keep safe always. God bless everyone. Thank you for joining. Bye bye. Okay, bye bye. Okay, bye bye. Thank you.